the carcinoma penis. Okay, the etiology for the carcinoma penis is it's very simple. The pre-malignant conditions. And if there is any pre-malignant conditions, it will turn into malignancy. That's why it's called a pre-malignant conditions, like oral cavity like erythroplakia, leukoplakia, adala padchomla. What is the other nine conditions paathomla? Nine pre-malignant conditions in the oral cavity. What are the nine? என்ன 9? சொல்லு, மாடரேட் ரிஸ்க் சொல்லு பாப்போம். அசுச்சிக்கா சொல்லுப்பா. Chronic hyperplasia, that's high risk. Okay, please run. Okay, so leukoplakia, erythroplakia, and chronic hyperplastic candidiasis. Then the moderate risk will be the cytogenic dysphagia, submucosal fibrosis, syphilitic glossitis. Then low risk will be DLE, dyskeratosis congenita. Then lichen planus. இதெல்லாம் என்னது இதுக்கு. பட் இங்க வந்து என்னது வெரி ஃபியூ லைக் the pre-malignant conditions are erythroplakia, leukoplakia, BXO means balanitis xerotica obliterans, balanitis xerotica obliterans. What is erythroplakia? Erythroplakia is a red velvety patch which is clinically pathologically classified as any other disease. What is leukoplakia? It's a white patch which is the characterized by clinically pathologically not classified as any other disease. Leukoplakia. Both are pre-malignant. Higher chance of malignancy, erythroplakia. BXO, what is BXO? It's a balanitis xerotica obliterans. What is balanitis? What is posthitis? If the inflammation of the glans penis, that is called balanitis. Inflammation of the prepucial skin, that is called posthitis. If inflammation of the both, that is balanoposthitis. Okay, what is the common cause for balanoposthitis? Candida infection, the most commonly seen in immunocompromised disorder. What is the most common immunocompromised condition? Diabetes mellitus. So if you are getting a case like balanoposthitis means inflammation of the glans penis, inflammation of the prepucial skin, commonly seen in the diabetes mellitus. The causative organism will be the candida. Causative in the candida. The others like E. coli also can get. So suppose we are getting the patient recurrent balanoposthitis, the patient will have recurrent ulcers in the either. So what is the treatment for balanoposthitis? Circumcision. What is the treatment for posthitis? Circumcision. What is the treatment for balanitis? Circumcision, because it's a recurrent infection, keep on coming. So that's why you are doing circumcision. So circumcision katana podum evening indication for circumcision katana idella solana balanitis, balanoposthitis and xerotica obliterans also. Then Bowen's disease and erythroplasia cured. This is nothing but erythroplakia of the glans penis. This is erythroplasia of cured. This is the the body, this glans penis. Then apart from this the pre-malignant condition, the etiology for the squamous carcinoma is human papilloma virus. Very dangerous. Human papilloma virus 16 and 18 will then others like benign la produce பண்ணும். 33 வராது, இது வரும். the benign 5-6 வரும். 5-6 இதெல்லாமே the 611 that is human papilloma virus 611 will produce a benign genital wart is otherwise called condyloma acuminata. So condyloma acuminata na பயந்தறக்கூடாது. Condyloma acuminata na it's a benign genital wart produced by the human papilloma virus 611. It's a multiple wart in the glans penis, commonly seen in the sexually transmitted disease. It's also sexually transmitted disease. So multiple partners, the patient is unknown, the transgenders, the homosexual individuals, they have the genital warts, that is called condyloma acuminata. What is the treatment for condyloma acuminata? It's a painless wart, multiple wart. What is the treatment for condyloma acuminata? Podophyllin resin. Just local application of podophyllin resin, all the warts will be set off. Podophyllin resin. Then now coming to the இது இங்க பேஷண்ட் வந்து என்ன இருக்கும், இதுதான் மெக்கானிசம். அதெல்லாம் ஓவரா இருக்கும்பா, எக்ஸ்டென்சிவா இருக்கும்பா, இதுப்பா. Okay. Now this is the pre-malignant condition. What is the presentation of carcinoma penis? The main
either genetic, it's a p53 mutation, or apart from this p53 mutation there will be the pre-malignant condition will turn into malignancy. Then another will be the human papilloma virus. All these conditions, what it will produce a growth in the glans penis or ulcer in the glans penis. So the presentation is either ulcerative or ulceroproliferative or proliferative. இது மூணு வரும் எதுல, glans penisல. So the proliferative or ulcerative means is associated with discharge. So discharge எப்படி இருக்கும், foul smelling discharge. So the patient complaining itself the ulcer in the penis for 5 years or 3 years, it associated with foul smelling discharge. Why foul smelling? It's superadded infection, associated with superadded infection because it continuously patient passing urine, no, so superadded infection. So the patient have the painless ulcer or ulceroproliferative growth with the foul smelling discharge in the penis, you suspect malignancy. The patient have patient என்ன இருக்கும், the patient have on and off fever இருக்கும் because superadded infection persistent இருக்கனால patient have on and off fever இருக்கும். The patient have loss of appetite is routine for malignancy. Then the இது இருக்கும். தென் வேற எந்த சிம்டம்ஸும் பேஷண்ட்க்கு பெருசா இருக்காது, வேற எந்த சிம்டம்ஸ் இருக்காது. ஆன் எக்ஸாமினேஷன் the patient have என்ன இருக்கும், ulceroproliferative growth இருக்குமா, எஸ். தென் என்ன இருக்கும், foul smelling இருக்குமா, இருக்கும். This is a squamous cell carcinoma. What is the findings of squamous cell carcinoma? The most commonly என்ன வரும், squamous cell carcinoma finding என்ன இருக்கும், everted edges. So the patient have everted edges with இன்னொரு என்ன இருக்கும், indurated base. So any in the penis an ulcer with an indurated base, then ulcer indurated base bleeds on touch. Why bleeds on touch? It's a fragile granulation tissue. Okay, so the indurated base bleeds on touch, then everted margins, foul smelling discharge. இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா with inguinal nodes. Where will you get inguinal nodes? Bilateral, because any midline organ will drain the nodes bilaterally. For example, thyroid, if you are suspecting any thyroid malignancy, you have to do the neck dissection both sides. Why you have to do the both sides? Any midline structure will drain the lymph nodes decussation, so it have both side lymphatic decussation. Other malignancy we have bilateral lymphatic drainage. Carcinoma tongue also have bilateral lymphatic, like carcinoma penis also have another bilateral lymphatic drainage. So where will you have to feel the nodes? Bilateral. Which nodes? Inguinal nodes. ரெண்டு nodes சொல்லிருக்கேன், whether horizontal node or inguinal node, horizontal or vertical node. So இதுதான் the inguinal region. This is femoral vein la போயிட்டு great saphenous. So along the course of great saphenous vein, that is called vertical group of nodes, will drains the lower limb. Horizontal group of nodes. What is horizontal group of nodes? Horizontal group of nodes drain the nodes just below the umbilicus, anterior part of the abdomen, posterior part of the abdomen, entire perineum and the external genitalia. That is in the horizontal group of nodes. புரியலையா? அதாவது ஏதாவது ஒரு வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரா வேற எங்கேயாவது சொல்லி போயிட்டா கண்ணை கட்டி காட்டிலாடுற மாதிரி முடிக்கிறானுங்களே. சரி, ஓகே. Normally the draining nodes in the abdomen, very simple. Above the clavicle, cervical group of nodes. cervical தானே, above the clavicle எல்லாமே கழுத்துல தான் drain ஆகும். cervical group of nodes have another இது என்னது, it have vertical as well as horizontal. What horizontal? இதா ஒரு ஸ்கல் இருந்துச்சு அப்படின்னா, இதா ஒரு ஸ்கல்லுன்னா ஸ்கல்லை சுற்றி ஹரிசாண்டலாக இருக்கும் ஆர் வெர்டிக்கல், இது ரெண்டு இருக்கும். இதில் cervical group of nodes, one is horizontal, another vertical. What is vertical? Along the course of internal jugular vein. What is that called? Level 1, 2, 3, 4, 7. இது எல்லாமே என்ன சொல்கிறோம்? level 1, level 2, level 3, level 4, 7 சொல்கிறோம்ல, இது எல்லாமே என்னது? vertical group of cervical nodes. ஓகே, அப்போ horizontal group of nodes என்னது? இட்ஸ் அ அவுட்டர் வால்டேர் ஸ்ட்ரிங். அப்போ இன்னொன்று என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம்? இன்னர் வால்டேர் ஸ்ட்ரிங்னு இருக்குன்னு அர்த்தம். So inner and outer ring, that is called another horizontal group of nodes. Horizontal group of இது இருக்குல்லப்பா, the post-auricular nodes, pre-auricular nodes, then submental nodes. இதெல்லாமே இப்படி வெளியில ஒரு ரவுண்ட் போட்டேன்னா என்ன, the node in the occipital protuberance, post-auricular nodes, pre-auricular nodes, then submental nodes, then submandibular nodes. இதெல்லாமே என்னது? outer horizontal group of nodes. Inner horizontal group of nodes என்னது? tonsils.
sublingual tonsil, palatine tonsil, tubal tonsils. இதெல்லாமே இன்னர் ரிங். இதெல்லாமே சேர்த்து என்ன சொல்றோம்? ஹரிசாண்டல் குரூப் ஆஃப் நோட்ஸ். இதெல்லாம் என்ன சொல்றோம்? வெர்டிகல் குரூப் ஆஃப் நோட்ஸ். வெர்டிகல் குரூப் ஆஃப் நோட்ஸ். இது வந்து என்னது? above the clavicle. அப்ப clavicle to umbilicus. அப்ப clavicle to umbilicus drain பண்ணல. அப்ப clavicle to umbilicus will drains into the most of the time will drains into the axilla. upper limb என்னது? above the axillary vein. thorax என்னது? below the axillary vein. எல்லாமே என்னது? axillary drain ஆயிட்டு mediastinத்துக்கு வந்துரும். mediastinத்துக்கு வந்துரும். புரியுதா? தென் அடுத்து என்னது? below the umbilicus. அதானே இருக்கு. அப்ப below the umbilicus ஓகே. ஸோ இதுதான். இது வந்து லெஃப்ட் லிம், இது வந்து ரைட் லிம், இது பிலோ தி அம்பிளிகஸ். தெரியுதாப்பா? புரியுதுல? ஸோ பிலோ தி அம்பிளிகஸ், லோயர் பார்ட் ஆஃப் தி அப்டமன், போஸ்டீரியர் ட்ரங்க் பின்னாடி இருக்கும்ல, பின்னாடி போஸ்டீரியர் ட்ரங்க் ஆர் குளூட்டியல் ரீஜன், இது எல்லாமே எங்கே வரும்? ஆர் பெரினியம் இது. தென் இது எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வில் ட்ரெயின் இன்டு ஹரிசாண்டல் குரூப் ஆஃப் இங்குவனல் நோட்ஸ். அப்ப என்டையர் லோயர் லிம் எங்க வரும்? வெர்டிகல் குரூப் ஆஃப் இங்குவனல் நோட்ஸ். கிளியர்? கிளியர்? நவ் யூ டெல் மீ. இப்போ இனிமேல் கட்டன்னு சொல்லிடலாம். ஏன்னா மார்ஜோல் இன்செர்சர் காலில் வந்துச்சுன்னா வேர் வில் யூ பால்பேட் த நோட்ஸ்? ஏன்னா நோட் இன் தி வெர்டிகல் குரூப் அலாங் தி கிரேட் செஃபினஸ் வெயின். அப்போ கார்சினோமா பீனிஸ் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும்? horizontal group of nodes. So now the patient have horizontal group of nodes. இதான் இது இருக்குன்னா ஹரிசாண்டலா இருக்கும். So the horizontal means that is pubic symphysis anterosuperior axis along the inguinal ligament. So inguinal ligamentல மேல இருக்கும், கீழ இருக்கும், மேல இருக்கும், கீழ இருக்கும். This is superior-medial group of nodes. இது infero-medial group of nodes. இது superior என்னது? lateral group of nodes. இது என்னது? infero-lateral group of nodes. This among this one superior-medial group of node is the central node for the carcinoma penis, that is node of Cabana. So the horizontal group of nodes, டே புரியுதா இல்லையா? node of Cabana. What is node of Cabana? It's nothing but the central node for the carcinoma penis, the fight draining node, the inguinal group of nodes, horizontal group of nodes. horizontal groupல என்னது? superior-medial group of node. அதுக்கு பேர் என்னது? node of Cabana. புரியுதா இல்லையாப்பா? So where is most common site of metastasis? node of Cabana. Then one more node will drain into the deeper node. கொஞ்சம் ஆழமா போகும். அதுக்கு node of Clarkwood. node of Clarkwood எது drain பண்ணும்? It's a tip of glans penis. tip of glans penis will drain into எதுல போயிடும்? இதுக்கு போயிடும். node of Clarkwood. Clarkwoodங்கிறது இங்க இருக்கும். இந்த செஃபினஸ் ரிங் இருக்குல்ல, என்ன செஃபினஸ் கேனால், femoral canalல போயிடும். புரியுதா? Now that's the reason any carcinoma penis you have to do the dissection. Bilateral inguinal dissection. Inguinal dissection means both superficial and deep. ஏன்னா deep node தான் Clarkwood. அப்ப you have to remove the deep inguinal block dissection, deep inguinal block. That means you have to remove the superficial as well as deep. இது மட்டும் பத்தாது. இந்த நோடுல போய் எங்க ட்ரெயின் ஆகும்? இந்த நோடுல எங்க? அயோட்டாவா? யாரும் அயோட்டான்னு சொன்னது? டேய், இந்த நோட்ல எங்க போகும்? இலியாக்கு போகும். இலியாக்கு தானே? பாடி இப்படி தானே இருக்கும்பா. ஐவிசி இது இப்படி தானே வருது. ஸோ இங்க ட்ரெயின் ஆன நோடெல்லாம் என்னது? இங்க போயிட்டு டீப்பா இலியாக்கு போயிடும். நவ் யூ டெல் மீ வாட் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் carcinoma penis? bilateral ilio inguinal group of nodes or bilateral inguino-pelvic dissection. Pelvic means iliac nodes. புரியுதா? செல்லா புரியுதா? ஸோ இதுதான் carcinoma penis. ஸோ carcinoma penisக்கு ஸோ the etiology என்னது? இந்த among pre-malignant conditions, all those things, another the potent culprit for carcinoma penis is smegma. What is smegma? Smegma is nothing but the Tyson's gland will secrete this the material that will be the white color material will keep on irritating the gland's penis, will turn into malignancy. So smegma is a potent carcinogen. Smegma is secreted by the gland? Tyson's gland in the coronal sulcus. Or coronal sulcus of the gland's penis, like Tyson's gland secrete பண்றத smegma. அது வந்து keep on irritate it will produce another malignancy. சரியா? ஸோ இப்போ இதே வரக்கூடாது, ஸ்மெக்மாவே உள்ள வரக்கூடாதுன்னு நீ என்ன பண்ணும்?
you have to do the circumcision. எப்ப பண்ணணும்? Neonatal circumcision. So only circumcision which prevents the malignancy is neonatal circumcision. Neonatal circumcision. If you are doing the circumcision like infantile, like 1 year, 2 year adult, இதெல்லாம் பண்ணினா it will never reduce the risk of malignancy because already carcinogen is exposed, so the patient develop malignancy in later. So the circumcision, the only if you are performing the neonatal circumcision only, it will prevent the malignancy. Seriya? Because if you are performing the later, then that means already carcinogen is exposed to the that area, so the patient will develop malignancy. Seriya? So they will ask what is. Now you should know what is this one. What is circumcision? What is the indication for circumcision? Circumcision is nothing but removal of foreskin of the glans penis. That is either you can do by the two methods. One is the guillotine method, or another will be the dorsal slit technique. Guillotine or dorsal slit technique. We will perform under either the pediatric age, we can perform under anesthesia, or in the adults you can perform under local anesthesia. That is called penile block. Two surgery, another guillotine surgery, another will be the dorsal slit technique. Dorsal slit, dorsal slit technique. Just, okay. Balanitis, balanoposthitis, posthitis, balanoposthitis, xerotic obliterans, early stage of malignancy involving the only the prepucial skin, you can do even the carcinoma penis, you can do circumcision. So yeah, then religious purpose. If suppose we are doing the neonatal circumcision, will prevent the malignancy. No other circumcision will prevent the malignancy because already the patient exposed to the carcinogen like smegma. Okay, so this is circumcision. So carcinoma இது. So neonatal circumcision underwent இது. So the clinical presentation, node of Cabana. What is node of Cabana? Central node for carcinoma penis. Where is it situated? Superomedial group of inguinal group of nodes. So superomedial group of nodes of the horizontal inguinal group of nodes is the node of Cabana. So the nodes in the glans penis, the prepuce have the lymphatic drainage, the node of Clarkwood, that is deep inguinal nodes, that is the vertical group of node. Then the இது. So okay, in the carcinoma, the carcinoma, and what type of carcinoma can get in the carcinoma penis? Squamous cell carcinoma. What is the malignancy can occur in the urethra, bladder? Transitional cell carcinoma. Seriya? Suppose if patient have an carcinoma penis rarely involves the urethra. Urethra is different cell, skin is different cell. So it's a rarely involvement of the urethra is very, very, very rare in the suppose even though the patient have poor stream, it's not due to the involvement of the urethra, it is due to involvement of prepucial stenosis. அந்த ஸ்கின் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்கின்னே ஸ்டெனோசிஸ் ஆகிறனால தான் யூரின் வந்து ஒரு வேற மாதிரி போகும். That is called altered urine stream. அது எதனால் is not due to urethra, because urethra is not involved, because it have different, the urethra is not involved in the same penis because it's a different epithelium, this is transitional epithelium, so squamous cell cannot occur in it. Then continuous stream of urine dislodges the tumor cells in the urine. Then another will be the Buck's fascia acts as like a barrier to the tumor spread to the urethra, so the urethra never will go in the carcinoma penis. Seriya? That is also the examiner will ask. Then the case sheet already உனக்கு தெரியும். இப்போ அப்படியே வேகமாக அப்படியே திருப்பும் போது உனக்கு தெரியும் பாரு, எல்லா ஆன்சரும் ஆல்மோஸ்ட் தெரியும். ஸோ டிஸ்சார்ஜ், ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங், ஸோ அது காமனாக இருக்கும். ஸோ இனிஷியலாக ஸ்மாலராக இருக்கும். அப்படியே லாஸ் ஆஃப் அப்படைட், பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி, நான் ஸ்மோக்கர், ஆல்கஹால் அதெல்லாம் எழுதிரு. த இன்ஸ்பெக்ஷன் 3x2 the ulcer proliferative growth in the glans penis, extended to the shaft of penis, and the edges are aborted edges. Discharge will be plus either pus, discharge foul smelling due to suprarenal infection. The base will be the indurated. The nodes will be seen. Then they will ask what other swellings have the penile induration. What other swelling? Gummatous ulcer, the syphilis. Then tuberculous ulcer, lichen sclerosis. Definitely they will ask. If you are presenting the carcinoma penis, they will ask what is the different type of ulcer you will get. Definitely கேட்பான், எக்ஸாம்பிள் கண்டிப்பாக கேட்பான். What is the ulcer ulcer will be seen in the இதில் penisன்னு கேட்பான். இந்த அல்சர்லாம் சொல்லணும். இது gummatous ulcer, syphilitic ulcer, then the tuberculous ulcer, the lichen sclerosis, then
Suppose if it is a shorter duration, then it's a soft chancre, Haemophilus ducrei. Also ulcer also develop in these. So the bleeds untouched, the bilateral lingual nodes enlarge in the both vertical and horizontal group of nodes. The vertical is due to the deep glands penis. There's a clockwood node, there is a deep node. Then the horizontal group of nodes is a routine and the node of central node for CA penis. So it's involved both horizontal and vertical group of nodes. So tender nodes due to secondary infection. But any node, if patient have CA penis, any node in the inguinal region, it's a secondary node. Secondary node. Don't think that's a because of infection infected node or reactive node. If patient have carcinoma penis, if inguinal nodes, it's secondary nodes. Secondary nodes. Secondary nodes. Okay. Then in carcinoma penis, inguinal nodes are enlarged until proved otherwise. It's a metastatic node, not a reactive lymph nodes or due to secondary infection. It's a secondary node, the infective node. It's not an infective node. So it's always secondary node. So this is the carcinoma penis, the TNM staging, then circumcision, then this is the macroscopic feature of the carcinoma penis, that is the flat ulcerated polypoid and verrucous and also proliferative cancer. Already I told verrucous. What is verrucous? Verrucous nale sollirnom enadhu verrucous carcinoma na rendu vaartha solunu sollirukken. Dry velvety growth. Dry velvety is a type of squamous cell carcinoma. Now tell me, already the verrucous carcinoma ku point sollirken. Verrucous carcinoma is well differentiated carcinoma, well differentiated squamous cell carcinoma. Dry velvety verrucous carcinoma in the lip enadhu Ackerman's disease. Excellent. சரியா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வரும். எது இதுலேயும் வரலாம், காஸ்டமா பீனிஸ்லேயும் வரலாம். இட்ஸ் அ ட்ரை வெல்வெட்டி growth in the penis. That is verrucous carcinoma. Verrucous carcinoma is a well differentiated carcinoma. Why are you saying it's well differentiated? Well differentiated, moderately differentiated, poorly differentiated based on the keratin pearls. Keratin pearls. படிச்சோம்ல 75 to 50, 50 to 25, 25 less than 25. படிச்சோம்ல. What is that classification? Broadest classification. Broadest classification. Keratin pearls வச்சு வருது. சரியா? Why it's significant? Because the verrucous carcinoma, you should not give radiotherapy. If you are giving radiotherapy, it will go to poorly differentiated carcinoma. What other condition you should not give radiotherapy? If patient have syphilitic ulcer in the glans penis. Syphilitic ulcer in the glans penis, you should not give radiotherapy. சரியா? Because syphilitic ulcer, this well differentiated carcinoma will turn into malignancy. எது வெல் டிஃபரன்ஷியேட்டட் போர்லி டிஃபரன்ஷியேட் மாறிடும். சிஃபிலிட்டிக் அல்சர், ஆல்ரெடி இந்த சிஃபிலிட்டிக் அல்சர்ஸ் என்ன பேஷண்ட்டுக்கு சிஃபிலிஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்டாட்ரிஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். இஃப் யூ ஆர் கிவிங் சப்போஸ் ஆக்சிடென்ட்ல இது ரேடியோ தெரப்பி கொடுத்தீங்கன்னா த என்டையர் த கிளான்ஸ் பீனிஸ் வில் கோ நெக்ரோசிஸ் ஆகிடும். ஸோ அன்லெஸ் த மெலிக்னன்சி ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா ப்ரூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் நீ என்ன கொடுக்கணும்? ரேடியோ தெரப்பி கொடுக்கணும். அதர்வைஸ் யூ ஷுட் நாட் கிவ் ரேடியோ தெரப்பி. சரியா? ஜஸ்ட் சிஃபிலிட்டிக் கிளாசைட்டிஸ்ல வந்து இதுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா வில் கோ ஃபார் gangrene. Then so the tumor deep borders, the histological type, yes, verrucous carcinoma, அதெல்லாம் உனக்கே தெரியும். It's a non HPV related squamous cell carcinoma, the most common. The other இதெல்லாமே. Then the grading another broadest grading, well differentiated, moderately, poorly differentiated, this one. Then the treatment. What is the treatment for either? Always it take FNAC. What is the investigation? When you are saying carcinoma penis, what is the investigation? நீ சொல்லிடுற and also proliferative growth. நீ CA penisல ஆன்சர் தைரியமா எடு. ஆஹா என்னடா இதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாதுன்னா நினைக்கவே என்ன கேட்டால் என்ன கேட்பாங்க? ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா பற்றி கேட்பாங்க, இல்லைன்னா நோடு பற்றி கேட்பாங்க, இல்லைன்னா டைப் பற்றி கேட்பாங்க, இல்லைன்னா சர்க்கம்ஷன் பற்றி கேட்பாங்க. இவ்வளோதானே நம்ம நினச்சிக்குவோம். ஆஹா கார்சினோமா பெனிஸ் நிறைய இருக்கும் போல, அது இருக்கும் போல, இது இருக்கும் போல நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம். ஒன்றுமே கிடையாது. அது இருக்குல்ல ஈஸி. ரொம்ப கொஸ்டின் கேட்க மாட்டான். என்னன்னு சொல்லுவேன்? நீ வாட் கார்சினோமா, ஒய் ஆர் சேயிங் கார்சினோமா பெனிஸ்? பிகாஸ் ஐ எம் சேயிங் இட்ஸ் பெயின்லெஸ் அல்சர், ஆல்சோ ப்ராபபிலி குட், false meaning discharge, patient loss of weight, non smoker, longer duration, the on examination able to digest, then the bleeds untouched, the indurated base, then inguinal nodes present. முடிஞ்சிருச்சு. That's why I am saying carcinoma penis. Oh, what is the etiology? Yes, you know very well. என்னது? Sir, it may be a pre-malignant disease, erythroplakia, leukoplakia, or maybe a benign dystherotic obliterans, or patient already the long-standing smegma collection inside the preputial skin, or the patient have the HPV infection. Sir. Yes, very good. Now, how will you proceed? Sir, I will proceed with investigations, imaging. What imaging you will do?
என்ன கேட்பாங்க. அப்போ என்ன சொல்லணும், I will do the ultrasound abdomen and the inguinal region to find out whether nodes in the iliac region or not. அதானே, iliac regionல nodes involve ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும், then inguinal nodes இருக்கான்னு பார்க்கணும். For that I will do the CECT or ultrasound abdomen pelvis, ultrasound abdomen pelvis. And also I will do என்னது, இது மெலிக்னன்சியான்னு ப்ரூவ் பண்ணணும்ல. For that I have to take the biopsy. Where will take biopsy? Edge of the ulcer. Sorry, so edge wedge biopsy you can take. So yes, I will do the edge wedge biopsy to confirm my diagnosis whether it's a malignancy or not. Then what you are suspecting, what other ulcer, what other ulcer can happen அப்படிங்கப்பா. உடனே அப்போ சொல்லிடணும், எஸ் என்னது tuberculous ulcer, then TB ulcer, the gummatous ulcer, or it may be acute ulcer, it may be due to hemolysis, due to a soft ulcer, sir. Yes, good. What will you see in the biopsy ங்கப்பா, edge wedge biopsy, what will you see in the biopsy ங்கப்பா, என்னது sir, the borders classification I will do the keratin pulse. If I see the keratin pulse depending on the borders classification, the mild, moderate, severe அப்படின்னு பிரிப்பாங்க சார். Then according to the I will stage the cancer அப்படின்னு சொல்லி. Then node, what will you see the node? Sir, I will do the node commonly involved with the horizontal group of nodes, the node of Cabana. Node of Cabana, what is node of Cabana? So central node. What is central node? First draining node. Yes, chalo, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. சரியா, அதுக்கு மேல எதுவும் பெருசா கேட்க வேணாம். அதனால you take the case. Surgery you will do for this one. ஏன்னா if it is sir, investigation FNAC of the node, then FNAC of the node க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணனும், then you have to check the iliac nodes also. Suppose node positive இதே பண்ண கூடாது. any node positive you should do ilio-inguinal block dissection. Okay, depending upon the growth, whether you have to do the partial penectomy or total penectomy, that is the only thing. Okay, so what is partial penectomy? Suppose if there is any growth, you have to minimum keep the stump of 2 centimeter. Okay, the rule. Suppose if there is a growth growth la எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் கொடுக்கணும், it's induration ல இருந்தா, not from the ulcer margin. You have to give the clear margin from the induration ல இருந்து if you are giving 1 to 2 centimeter clear margin, then it's enough, you can do the partial penectomy. சரியா, partial penectomy. Wherever there's a growth, you just give 2 centimeter from the 2 centimeter clear margin from the indurated base. But if you are not able to retain the 2 centimeter of minimal stump, then no other use. What you have to do? Total penectomy. So ரெண்டே surgery தான். What is the surgery? Partial penectomy. What is the partial penectomy? Sir, I will give the 2 centimeter from the indurated margin. I will give the 2 centimeter clearance. I will do the penectomy. That is called a partial penectomy. If I am not able to 2 centimeter the stump, then there is no use. Then I will directly another total penectomy. Why 2 centimeter? You have to hold and you have to pass the urine. The person have to hold and pass the urine. That's why you have to give 2 centimeter stump, minimum 2 centimeter stump. Okay, if not possible, what you have to do? You have to do the total penectomy. Total penectomy பண்ணா என்ன பண்ணனும்? urethra எங்க போய் வைக்கணும்? below the scrotum. அதனால இதுக்கு பேர் என்னது? scrotoplasty. கீழ போயிட்டு urethro-scrotoplasty. urethra வந்து எங்கனது இதுல வந்து வச்சிரணும். இதுல perineumல. So that is called perineal urethrostomy. So if total penectomy பண்ணா என்ன பண்ணனும் கண்டிப்பா? Total penectomy plus perineal urethrostomy is the treatment for if it is the malignancy involved in the body or shaft of the penis. If it is a glans penis, partial penectomy. Shaft involved, then the distal shaft, then you can do partial penectomy. Suppose you are not 2 centimeter clear margin from the indurated base and as well as 2 centimeter stump, then directly go for total penectomy with perineal urethrostomy. முடிஞ்சிச்சா? That's simple. அவ்வளவுதான். So this is the followed by you have to do the total penectomy with the perineal urethrostomy, the bilateral ilio-inguinal block dissection. You know what is the meaning of ilio-inguinal block dissection? Yes, you have to clear all the nodes. The ilio-inguinal block dissection, that is in the triangle alla varum, that is for advanced. Then the cycle is tip regimen, that is taxon, cyphosphamide and platins tip regimen. Then this one, the platinum based for the metastatic disease. Then
young operation. They will ask what is young operation. Young operation is nothing but the partial penectomy with the ilio-inguinal block dissection. That is called Young's operation. Suppose if you are removing என்ன இதே ரிமூவ் பண்ணிட்டேன், எதை பீனிஸே ரிமூவ் பண்ணிட்டேன், தென் ஸ்க்ரோட்டம் மட்டும் அங்கே தொங்கிட்டானே யூஸ் கிடையாது, அதையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். அதுக்கு பேர் என்னது? That is எது Serpiacic gold technique. That is total penectomy with perineal urethra with bilateral orchidectomy. Okay, but now we are not doing we are doing the Young's operation. We are not doing the Serpiacic gold technique because we are retaining the testes, because testes have testosterone have other action. So we are maintaining the hormone level, we are retaining the testes. புரியுதா? So all simple. So இது தெரிஞ்சா போதும். சூப்பர்ஃபிஷியல் இங்குவனல் பிளாக் டிசிஷன், த பவுண்டரிஸ் ஆஃப் கேட்டலோனா அதெல்லாம் தேவை கிடையாது. என்ன அதெல்லாம் ஃபார் பிஜி லெவல், அது உங்களுக்கு கேட்க மாட்டாங்க. சப்போஸ் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு அதெல்லாம். சரியா? பெரினியல் யூரித்ராஸ்டமி. Then they will ask what is the parts of penis. They will ask the glands from corpora spongiosum, cavernosum, tunica albuginea, bucks fascia and skin. Dorsal vein artery இருக்கும். So penectomy, give 1 cm margin from the induration or 2 cm from the margin from the induration. Minimum length of the penile shaft, the partial penectomy with 2 cm. Otherwise the patient go for total penectomy. அவ்வளவுதான். சரியா? Then if it is erythroplasia of curate or Bowen's disease or premalignant condition, early premalignant condition, you can apply a local application of 5-fluorouracil or imiquimod. That is local application. You can apply these two ointments. That is for malignancy. Even though malignancy you can apply. Then the complications of inguinal dissection. Then this is the Gupta's flap. இதெல்லாமே என்னது? Orchidectomy is not advised. Then what is the disadvantage of perineal ureterostomy? If you are performing the perineal ureterostomy, ask the patient to pass the urine, sit and pass the urine. Whenever the patient passing the urine, the patient have to sit. உட்கார்ந்தா யூரின் போக முடியும். பிகாஸ் யூ ஆர் பெரினியல் யூரித்ராஸ்டமி தானே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பெரினியல் யூரித்ராஸ்டமி, the perineal urethra, ask the patient to sit உட்கார்ந்தா யூரின் போக முடியும். And also they have to lift the scrotum and they have to pass the urine. What is the disadvantage of the perineal urethrostomy? Because the urine spillage சைடில் அப்படி ஃப்ளோ ஆகும்போது the ஸ்கின்ல என்ன வரும்? ammonical dermatitis. Simple. Ammonical dermatitis. So this is the basics. Then இதில் நிறைய ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. The cause of death in carcinoma penis. Cause of death in the carcinoma penis either due to femoral bloat. Femoral bloat. What is the cause of death in the carcinoma oral cavity? Carcinoma oral cavity. Carcinoma oral cavity or carcinoma cheek, it's due to either carotid bloat, because the tumor infiltrating into the internal jugular vein, maybe carotid artery, the carotid bloat one, or the oral cavity malignancy, the patient not able to take food intake, so the patient will die of cancer cachexia, or the patient can die of aspiration pneumonitis. சரியா? So the carcinoma oral cavity, the patient will die of either carotid bloat, aspiration pneumonitis, cancer cachexia. Carcinoma death in the cause of death in the carcinoma penis, femoral bloat. Carcinoma death in the CA breast, malignant pleural effusion. What is the cause of death in the hepatocellular carcinoma? Abdominal apoplexy. Okay, so this is about this thing. Then Jackson staging, PG level. It's a PG level. No, nothing to worry. Then they will ask if any inguinal block dissection, MRND or inguinal block dissection or neck dissection, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, என்ன RPLND மட்டும் சொல்லிடக்கூடாது. ஏன்னா RPLND உள்ள பண்றது ரீட்டோபேட்டல் லிம்ப் நோட் டிசெக்ஷன். இங்குவல் பிளாக் டிசெக்ஷன் எங்க பண்றது? செர்விக்கல் MRND இங்க பண்றது. இங்க பண்ணாங்கன்னா நீ என்ன பண்ணலாம்? எடுத்த உடனே வாட் இஸ் த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இங்குவல் பிளாக் டிசெக்ஷன்? என்னது? ஸ்கின். என்னது? ஸ்கின் ஃபிளாப் தான் ரைஸ் பண்றோம். ஸோ ஸ்கின் என்ன போலாம்? ஃபிளாப் நெக்ரோசிஸ் ஒன்று. ஆமாம் தானே? யூ ஆர் ரிமூவிங் ஆல் தி நோட்ஸ். பேஷண்ட் என்ன டெவலப் ஆகலாம்? லிம்ஃபெடிமா, லிம்ஃபோரியா. என்ன அது உள்ளே கலெக்ட் ஆகி லிம்ஃபெடிமா வரலாம். ஆர் காலில் இப்போ இங்கே போயிடுச்சுன்னா காலில் லிம்ஃபெடிமா வரலாம். ஆர் உள்ள நிறைய செக் ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே லிம்ஃபோரியா வரலாம். நான் சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா? ஸோ கண்ணை மூடிட்டு எங்கே இருந்தாலும் சரி. இன்னொன்று வெசத்தெல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகிடும். ஸோ எனி டைம் த பேஷண்ட் கேன் டெவலப்
hemorrhage from the underlying vessels. ஆமா தானப்பா, எல்லா வெசல் கிசல் நோடு கீடு ஃபைப்ரோஃபேட்டிக் டிஷ்யூ நோடு எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுறல. So they will ask what is the complications can develop in the inguinal block dissection. Inguinal block dissection, then you can tell like it's a இதெல்லாமே சொல்லிடலாம். flap necrosis, infection, then the lymphedema, then lymphoria, and all these are complications of flap necrosis. Okay, now CA pain is over.